TV7 Israel News is made possible thanks to your generous donations. Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu declares war on the coronavirus and approves counter-terrorism measures against the general Israeli public to identify suspects in breach of self-quarantine. Israeli National Security Advisor Meir Shabbat highlights that the situation remains under control as Jerusalem mobilizes the military's Home Front Command to assist local councils and civilian medical services. Israelis flood supermarkets as they prepare for a possible nationwide curfew. The Israeli transition government in Jerusalem, under the guidance of incumbent Prime Minister Benjamin Netanyahu, announced a series of new measures to combat the spread of the coronavirus throughout the Jewish state, as the number of the confirmed cases doubled from 125 Israelis infected on Friday to more than 250 cases as of this morning, which is a staggering tenfold increase from a week prior. In a televised address to the nation, Premier Netanyahu highlighted the devastating global impact of the rapidly spreading contagion, which sadly already claimed the lives of thousands of people. יש אלפי מתים בעולם. באיטליה לצערנו זה עבר כבר את ה-1200, בספרד זה מאות וזה נצבר במהירות. הנשיא טראמפ הכריז על מצב חירום בארצות הברית. הבורסות צונחות, עולות, צונחות עוד פעם. המצב ברור לכם. The global pandemic evidently caught many countries unprepared. Nevertheless, Netanyahu asserted that the efforts by the government in Jerusalem, combined with the public's commendable discipline throughout Israel, have yielded fruitful results in the collective struggle to contain the contagion spread. מה שעשינו, גם כממשלה וגם אתם האזרחים, המשמעת שאתם מגלים, מיקם אותנו במצב טוב יותר מרוב מדינות העולם. בישראל אנחנו מתייחסים לכל האירוע הזה כאירוע מתגלגל, הוא באמת מתגלגל. קודם כל המחלה משתנה, המחלה, אנחנו לומדים עליה כל הזמן, אנחנו בקשר, אני בקשר עם מנהיגים, הצוות הבכיר שלנו, גם של המדענים וגם של אנשי משרד הבריאות ואחרים, הם בקשר כל הזמן עם המקבילים שלהם, אנחנו לומדים אחד מהשני, ואנחנו מנסים כל הזמן להקדים את המחלה ולהקדים גם את העולם. בסך הכל אנחנו עושים את זה. And while the Israeli leader highlighted the relative success to limit the spread of the contagion from getting out of hand, he further underscored the need to remain vigilant and emphasized the imperative necessity for the general public to adopt a new routine. אני מעריך שיש לנו אפשרות לא רק להתגבר על המשבר הזה, אנחנו יכולים לנצח את הנגיף. אנחנו יכולים. אבל זה מחייב מכולנו לעבור קודם כל לשגרת חיים חדשה. אנחנו עוד נדבר על זה כאן הערב, אנחנו נצטרך לאמץ שגרת חיים חדשה למשך הזמן הדרוש, ולערך שוב בצעדים שיאפשרו לנו להגביל את קצב ההתפשטות של המחלה, להבטיח שהמערכות הבריאות שלנו עומדות בנטל. ושוב, היעד כאן הוא הצלת חיים, פשוטו כמשמעו. Among the drastic measures to battle the spread of the coronavirus, Prime Minister Benjamin Netanyahu announced that the state of Israel will treat the contagion as an enemy during a time of all-out war. עכשיו אנחנו במלחמה עם אויב שהוא בלתי נראה. אנחנו במלחמה. האויב שלנו זה נגיף. הנגיף הוא בלתי נראה. כדי לנצח אותו, ואנחנו יכולים לנצח אותו, זה תלוי גם בצעדים של כל אחד ואחד מכם אזרחי ישראל. כלומר, אנחנו חייבים יחד כממשלה וכאזרחים לעשות הכל כדי לא להדביק וכדי לא להידבק. ברגע שמבינים את זה, הכל מסתדר. And while the government continues to highlight personal hygiene as the best way to combat the disease, Netanyahu also revealed that counter-terrorism measures will be applied vis-à-vis those who do not adhere to instructions given by the government. הדבר הראשון שאמרתי זה האויב בלתי נראה. אבל אנחנו חייבים לאתר אותו. כמו בכל מלחמה, אתה רוצה לאתר את האויב. קשה לאתר את האויב הזה, כי הוא חמקמק, אבל אנחנו יכולים לאתר אותו, קודם כל לאתר את החולים. אנחנו מפעילים את כל האמצעים שבידינו, כולל בקרוב מאוד,
מחר בממשלה נקבל החלטה על אמצעים טכנולוגיים. אני קיבלתי פנייה ממשרד הבריאות, היא לא פשוטה. אמצעים דיגיטליים שבידינו, השתמשנו בהם למאבק בטרור. אני נמנעתי עד היום, בכל השנים שהייתי ראש ממשלה, להפעיל את האמצעים האלה בתוך הציבור האזרחי, אבל אין ברירה. אנחנו נאבקים עכשיו במלחמה שהיא מחייבת אותנו לנקוט באמצעים מיוחדים. לצורך הדבר הזה ביקשתי הסכמה של משרד המשפטים לצעדים האלה. הם לא פשוטים, יש בהם פגיעה מסוימת בפרטיות של אותם אנשים שאנחנו נבדוק עם מי הם באו במגע, גם כחולים, מה קדם לזה, מה בא אחרי זה. זה נותן לנו כלי מאוד מאוד אפקטיבי לאיתור האויב, לאיתור הנגיף, ולנסות לבודד אותו במקום לבודד את המדינה כולה. The new measures include, among others, the use of highly sophisticated surveillance of individuals that are forced into self-quarantine for fear of contracting the highly contagious virus. Following a lengthy discussion by the incumbent cabinet in Jerusalem, a decision was made to authorize the Israeli security agency Shin Bet to apply the drastic spy measures on the general Israeli public. It is important to mention, however, that an initial draft was rejected by the Israeli premier for fear of possible exploitation of the sensitive information. Ultimately, however, a document was adopted which ascertains that the Shin Bet would not take part in active enforcement vis-à-vis those in quarantine or in quarantine procedures, and in any case, the authorization will be valid for no more than 30 days from the approval of the decision by the Israeli Parliament's Foreign Affairs and Defense Committee's Subcommittee on Secret Services. Meanwhile, Israeli police officers are making use of the highly sophisticated measures to track down Israelis that are suspected of violating the government-imposed quarantine. Footage that surfaced purported to show a related arrest of a 47-year-old man in the central city of Tel Aviv. Police spokesman Miki Rosenfeld highlighted to TV7 that the arrest was made as part of ongoing efforts of the Israeli police and health ministry agents to ensure that all those who have been ordered to remain under quarantine adhere to the uncompromising directives. Meanwhile, in Jerusalem, Israeli National Security Advisor Meir Shabbat updated the interim cabinet over the latest developments pertaining to the efforts undertaken by the National Coronavirus Task Force, during which he emphasized that the situation remains under control. לשמחתנו כרגע אין לנו, על פי הידוע, הדבקות ממקור לא ידוע. Ben Shabbat further revealed that the Israeli military's Homefront Command has been mobilized in order to assist both local councils and the Israeli medical services. מעבר לצעדים שהוחלט עליהם אתמול ראש הממשלה, התחלנו כבר להפעיל סיוע לרשויות המקומיות, סיוע במוקדי הפניות וסיוע למד"א. אנחנו עושים את זה בסיוע של פיקוד העורף כדי לשפר את היכולת של התפקוד במוקדים הללו. In light of the drastic measures undertaken by the government, Israelis flooded supermarkets across the country in efforts to stack up on provisions over concerns that a nationwide curfew would soon be announced. So we think we're going to be on lockdown, that they're about to tell us that we won't be able to leave our houses for the next 2 weeks. So we came, we stocked up on some food, we bought some canned goods, we bought some frozen food, we bought some carbs, just to have food for the next 2 weeks, some eggs and things like that so that we have. The supermarket is completely empty, the shelves are empty, so we better have something at home. Because we have a lot of pressure in this time, you hear a lot of bad news. You don't want to take some risk, and we stand here like 2 hours just to buy all things. And while Israelis are seemingly preparing for the worst, working Israelis are faced with another challenge since Jerusalem officially announced the closure of all educational institutes and kindergartens until further notice. This morning we have to figure out what to do with our children and what to do with our businesses, with our workers, because they have their children in their home as well. And we need to figure out who's supposed to go home, what we're supposed to do with our life, staying at home when both parents are working, and so it's a bit problematic. Meanwhile, in Jerusalem's Old City,
The chief rabbi of the Western Wall announced that prayers at the ancient site will be permitted within the guidelines of the health ministry. רחבת הכותל המערבי, גם במצב הזה, תישאר פתוחה. אנחנו כמובן פועלים לפי הוראות משרד הבריאות, כאשר כל קבוצה, כל מניין, יהיה לו שטח שלו, שבו הוא יתפלל, ויהיה הפרדה בין מקום למקום במרחק של 2 מטר. Thank you for watching us. It is important to note that despite the measures undertaken, the situation is quickly deteriorating here in Israel, with dozens of new confirmed cases since this morning and still rising. In light of this situation, I encourage all of you to keep updating yourselves on the latest. We have established a direct link from our website to the Israeli Health Ministry's English language guidelines at TV7Israelnews.com. Please pray for all those impacted by this situation. And as always, pray for the peace of Jerusalem and the peace and salvation of Israel. I'm Jonathan Hassan. Have a Erev Tov and Shavua Tov. We will see you again tomorrow at the same time.